Hello all, welcome to my channel Arya and Harika. In this video we will see book exercise of lesson number 14 Odi Vilaiyaadu Papa. I'll explain in English and the difficult words in Telugu. Before getting started, please do like, share and subscribe to my channel. Also please comment if you have any concerns. Let's begin now. Payirchi exercise. First section is Oliddu Palaguga. Oliddu loudly Palaguga. Practice. Practice loudly. First one is Odi Vilaiyaadu. Run and play. Oindarkalagadu. Don't be lazy. Koodi Vilaiyaadu. Play together. Kulandayai vaiyade. Don't fight with children. Kanivu kodukkum. Give kindness. சாதிகள் இல்லை. No caste. உயர்ந்த மதி. High values. Next section is படித்தும் reading, எழுதியும் writing, பழகுக practice. First one விளையாடு playing, வையாதே don't fight, గొడవ పడకూడదు. కనివు kindness దయ, ఉయర్ந்த మది high values గొప్ప విలువలు. కులందై small kid, அன்பு love, படிப்பு reading, பாட்டு singing. Next section is பாடலில் in the lesson உள்ளபடி according to it பொருத்துக matching. Match according to the lesson. First one கனிவு kindness, கொடுக்கும் gives. What gives kindness? Songs. Yes, we should sing the songs that gives kindness. So match it with பாட்டு. Paattu means singing. Kaalai, morning, what we have to do? Padippu. Morning we have to study. Maalai, evening what we have to do? Vilaiyaadu, playing. Evening playing. Saadigal, caste. Illai, there is no caste. Anbu niraya udayanavar, who shows so much love. Melor. Melor means great person. Next section is பேசுவோம் வாங்க. Come let us talk. What is the topic? இப்பாடலில் in this lesson பாரதியார் என்னென்ன what all கூறுகிறார் says. What Bharatiyar says in this lesson? What all Bharatiyar told us? Let's rewind. Kids should run and play, should not be lazy, should play together, and after wake up we should study, and then evening we have to play, and we should sing good songs that gives kindness. We should not see caste and religions. We should be good. Next section உரையாடலை conversation கவனி observe. சரியான correct, தொடருக்கு option, tick mark, குறியிடுக. குறியிடுக means select. So you have to select the correct option and put tick mark. Ramu கலாவுக்கும் for கலா name of a girl. வேதிக்கை பார்க்க to see the function, ஆசையாக willing இருக்கும் அல்லவா isn't it? So Kala also is willing to see the function, isn't it? Ramu says Amma. Okay. Next Sunday fighting podade, don't fight. Avalakkum for her also. For avalakkum means for her also. Sannal oradil. Sannal means window. Window side. Idam place. Kodu give. Give place at window side for Kala also. Says Amma with Ramu. Now let us see the options. இருவருக்கும் both of them சன்னல் ஓரத்தில் window side இடம் கிடைக்கவில்லை. அமர to sit, இடம் place கிடைக்கவில்லை. வில்லை means they didn't get. Both of them didn't get place to sit at the window. ராமு சன்னல் ஓரத்தில் அமர்ந்து sat இருக்கிறான். He did. Yes, Ramu is sitting at the window side. Kala sannal ஓரத்தில் அமர்ந்து இருக்கிறாள். Kala is sitting at the window side. Which is the correct option? Who is sitting at the window side? Yes, Ramu. Ramu sannal ஓரத்தில் அமர்ந்து இருக்கிறான். Next question is
இந்த பூந்தோட்டலில் in this flower garden எனக்கு மிகவும் பிடித்த I like very much is மஞ்சள் வண்ண பூக்கள் yellow color flowers. Manjal means yellow. So this boy likes yellow color flowers only in this flower garden. So there are many flowers but he likes yellow. First option மஞ்சள் வண்ண பூக்கள் yellow color flowers மட்டுமே only அழகானவை. Beautiful. Yellow color flowers are only the beautiful ones. No. பூந்தோட்டலில் in flower garden மஞ்சள் வண்ண பூக்கள் yellow color flowers மட்டுமே உள்ளன. Only present. Only yellow color flowers are present in that garden. No. பூந்தோட்டலில் in flower garden பல வண்ண பூக்கள் many color flowers இருக்கின்றன. Present. Yes, in flower garden there are lot of flowers. But that boy likes only yellow. So third option is appropriate. What is the next question? One girl is talking to Gomati like this. Let's see that conversation. Gomati, வழக்கமாக யூஸ்வலி ஓட்ட பந்தயத்தில் ரன்னிங் ரேஸ் நான் தான் ஐ only வெற்றி பெறுவேன் வின் ஐ only win the running race every time. இந்த முறை this time நீ you வென்று விட்டாய். You did it. This time you did it. வாழ்த்துக்கள் congratulations. வாழ்த்துக்கள் means congratulations. So this time Gomati won the running race. What is the correct option? கோமதிக்கு ஓட்ட தெரியாது. கோமதி don't know to run. No. கோமதி வேகமாக ஓடுவாள். கோமதி runs fast. வேகமாக means fast. கோமதி இந்த முறை this time போட்டியில் competition கலந்து கொள்ளவில்லை. Didn't participate. No, she participated and won. So Gomati runs fast. That is the correct option. வேகமாக ஓடுவாள். Next question. Anandi is talking to Amuda like this. Amuda, நீ பாடுவதை your singing கேட்டுக்கொண்டே இருக்கலாம். Keep on listening. நேரம் போவதே time passing தெரியவில்லை. Didn't know. I don't know how time passes when I'm listening to your songs. So she likes her song so much. Correct option. அமுதாவுக்கு நன்றாக பாட தெரியாது. அமுதா don't know how to sing well. No. ஆனந்திக்கு அமுதாவின் பாடல்களை கேட்ட பிடிக்காது. ஆனந்தி don't like அமுதா songs. No. அமுதா நன்றாக பாடுவாள். அமுதா sings very well. Yes, correct. That's why Anandi likes to listen her songs. Next one. அத்தை ஆன்டிஸ் அன்பு லவ் பரிசான கிஃப்டட் கிளி பொம்மை பேரட் டால் உடைந்து விட்டது. இஸ் broken. வருத்தமாக sad இருக்கிறது. She is very sad because her parrot doll which auntie gave is broken. மரியாவின் மரியாஸ் வருத்தத்திற்கான காரணம் reason for her sadness. What is the reason for her sadness? மரியாவிடம் வேறு பொம்மைகள் இல்லதால். மரியா don't have other dolls. வேறு means other. அத்தை அன்பாக கொடுத்த பரிசு உடைந்தால். auntie which gave with love that gift is broken. அத்தை திட்டுவார் என்பதால். அத்தை will scold. திட்டுவார் means scold. Which is the correct one? Yes, second one, because auntie which gave with love that gift is broken. That's why Maria is sad. Hope you understood all sections. Let's meet soon in another video. Thanks for watching. Happy learning.